This is the Expert Open. Kirat Balingasag sa Mesorintan. Dani Nunez sa Barcopa. Again. Stanley na guna? Stanley. Betit na guna? Ray naman. Ray na guna. Ray and Makong Dimata, first and second. Followed by Stanley Nuneza. Last place, Ray Panag. Okay guys. Lakag si Ray yung Diwata. Kita lang chupan kay. Ray ba iti? Makong Dimata. Stanley Nuneza, Ray Panag. Two stroke pala itong dinala ni Ray Panag guys. Wow! Wave. Iba talaga, Ray ba edit guys. Ray ba edit, followed by his teammate Makong Dimata. Stanley Nuneza and Ray Panag. Ito na. Retail section. Perfect para kang Ray Edit at Makong Dimata. The dominant of the Silent Destroyer. Ito na. Flight 101. Lumilipad sa ere guys. Makong Dimata, Ray ba itik sa first position. So this is the Expert Open guys ha. Iba talaga mga taga Bukidnon guys. Iba talaga taga Bukidnon. Lantapan and Libuna. Pride of Lantapan, Ray ba itit second. Then si Makong Dimata, Pride of Libuna, Bukidnon. Rise of Bukidnon showing dominance dito sa Balingasag, sa Mesorintan. And also the third place guys, also from Bukidnon. Also from Bukidnon guys, Stanley Nuneza. And from Davao, Ray Panag. Medyo gid kansi guys, pag to stroke nila la. Ray guys oy. Parang practice lang. Makong Dimata. Wala lagi si Stanley. Oh, nawala si Stanley Nuneza guys. Third na si Ray Panag. Eto na. Ray baited na rin yung section. Short lang pala yung medium section guys ha. Hindi siya mataas. Eto na. Light, Ray baited. Makong Dimata. Ba talagang mag-teammate guys. Wow, to stop fly in the air. Disadvantage basta two stroke ang imong gidala tapos imong kontra full stroke. There's a difference in terms of power guys sa motor. I'm not saying power but speed. Parang words tayo niya sa
Baitit. Makong Dimata. Lipat. The dominance of Martis Racing. Hindi, ang ikaw titagtag di ako. Kani Nunez sa last place. Ray Baitit. Tignan natin guys kung magwi-whip pa siya. Kasi siya yung sa first place. Followed by Makong Dimata. Ito na, reading section. Short reading section sa track. Followed by Makong Dimata. Pride of Libuna, Bukidnon. Whip tol, whip! Whip! Okay pala guys. Sumusunod na si Makong, guys. Eto na. Sumusunod na. Lurking in the back of Ray Baitit. Makong Dimata. Parang hindi guys. The dominance of the riders of Bukidnon. Hinay na si Juan. Ray Baitit. Makong Dimata. So by the way guys, this is the Balingasag Fiesta Motocross here at Balingasag, Misamis Oriental. Ito ang kanilang one of the notable events sa municipality ng Balingasag. Oh, San Iniesta. Ray Baitit. Makong Dimata. Oh! Okay, first Ray Baitit guys. Second Makong Dimata. Third Ray Panag. Natustok na. Flying in the air. That's it guys. Last place si Stanley.